நம்ம நியூட்ரிஷன்ல என்ன ப்ராடக்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளைசம்ங்க. ஆமா, ரொம்பவே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் கேரளாவுக்கும் தேவையான ப்ராடக்ட். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் வந்து தமிழ்நாட்டிலும் கேரளால தான் நிறைய பேர் மக்கள் சர்க்கரை நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு சர்க்கரை நோய் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வந்து சர்வசாதாரணம் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் சர்க்கரை நோய்க்கு ஆண்டாண்டு காலமா 16 வயசுல வருதுன்னா 60 வயசு வரைக்கும் மாத்திரை போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. சரியா? அப்படிங்கும்போது சாகுற வரைக்கும் மாத்திரை போட்டுதான் சர்வே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு. அப்படிப்பட்ட சர்க்கரை நோய் பத்தி நம்மளுக்கு ஒரு ஹெர்பல் முறையில குணப்படுத்த முடியும், அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும்னா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம்னாலதாங்க முடியும். நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதை பத்தி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ்கிட்ட பேசி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க வாழ்க்கையை நீங்க வந்து பாதுகாக்கலாம். அதனால இன்னைக்கு கண்டிப்பான முறையில் நீங்க ஒரு பென் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சு கூர்ந்து கவனிங்க. சார் சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். நீங்க வெளியே பேசும்போது உங்களுக்கு டெக்னிக்கலா உங்களுக்கு தேவைப்படும். அதனால ஜஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வாங்க நம்ம இன்னைக்கு நம்ம Okay, so we'll start with NutriCharge glycem. Yes, Rezi ma'am, you are there, na? Yeah, I'm here only. Yes. Sorry. So NutriCharge glycem, this is how the presentation is all about. You can see over here, NutriCharge glycem chewable tablets, NutriCharge glycem chloride, and we have got a sweetener. So if you frankly speak, I will definitely tell that you don't use this, because this is, you get free along with this, so you don't use it. Simply use these two, right? So we move with this. As you all know, pre-diabetic person will be more likely to have diabetes. It's just like a traffic signal, you know, right? Where the green signal has turned on to the yellow one, and after that it will definitely go to the red one, right? Similarly, the life is like that only. If you are normal and you have become pre-diabetic, and if you don't take the adequate measure, 100% chance you are going to be a diabetic. You will not come back unless and until you take a definite step. So this is how it is actually. So a normal person is absolutely wonderful, but when he becomes pre-diabetic, he needs to change his lifestyle. He needs to take care of his body. Otherwise, he will definitely land up in diabetic zone. And what actually is pre-diabetes, right? It's very simple, because there are so many names given to this, but the meaning is same. Pre-diabetes means your blood sugar is above normal, but it is not up to the diabetic level. So in between, okay, in between, that is, you are neither normal and you are neither diabetic. You are in between. That is called pre-diabetes, right? So this term has got many names, you know, just like that. Impaired glucose tolerance is similar. Then borderline diabetes also similar. So if somebody says borderline diabetes or impaired glucose tolerance or pre-diabetes, the meaning is that means that person's glucose level is above normal and it's below the diabetic level, right? And the most important thing which you need to remember, please write it down. This is what is required, right? After taking food, after 2 hours of taking food. So this is postprandial blood sugar, PPBS. That's what we say. It's not the fasting figure, it's the PPBS. So after food, 2 hours you wait, then go and have a check. And now when you check, if it is below 139 milligram per deciliter up to 90, here it is shown 100 to 139, up to 90, okay, then you are normal. But if it is 140 to 200, then you are pre-diabetes, and anything above 200 milligram per deciliter is purely diabetic. So this particular thing you need to remember, each and every one, because a little shift from here to there can take you to the next category, right? So it is very, 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 very serious thing. You should be absolutely cautious regarding this figure as such. Okay, ma'am. Yes, sir. நம்ம இன்னைக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் பத்தி பார்க்க போறோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இப்ப ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க. ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, டயபெட்டிஸ் வரதுக்கு முந்தின காலத்துல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ப்ரீ டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? அதாவது ப்ரீ டயபெட்டிக்கா இருக்கிற எந்த ஒரு நபருக்கும் அவங்க டயபெட்டிஸா வரக்கூட வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம். அவங்க வந்து அடுத்து டயபெட்டிஸ், அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் அவங்க உடம்புல வந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார்.
ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, உங்க ரத்தத்துல வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது சுகர், அதாவது அந்த பிளட் சுகர் லெவல் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நார்மலுக்கு கூட, அதாவது நார்மலுக்கு கூட அந்த டயபெட்டிஸ்னு ஒரு லெவல் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதுக்கும் கம்மியா, இந்த இடைப்பட்ட டயபெட்டிஸ்க்கும் நார்மலுக்கும் இடைப்பட்ட வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எந்த காலத்திலயும் எந்த நேரத்திலயும் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமே சக்கரை நோய் வந்து வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். எஸ் சார். அதோட லெவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க சாப்பிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு உங்களோட பிளட்ட செக் பண்ணும்போது அதுல சுகர் லெவல் வந்து எவ்வளவு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நார்மல்னா 90, அதாவது 90ல இருந்து 140க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து நார்மலுங்க. சரியா? 200க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு சக்கரை நோயாளின்னு அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, 200க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அர்த்தம். இந்த இடைப்பட்ட இது இருக்கு இல்லையா, சோ நார்மலுக்கும் டயபெட்டிஸ்க்கும் நடுவுல, அதாவது உங்களோட அளவு 140ல இருந்து 200 மில்லிகிராம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுச்சுன்னா நீங்க வந்து ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அதாவது எந்த நேரத்திலும் நீங்க வந்து டயபெட்டிஸ்குள்ள போறதுக்கு வாய்ப்புகளை வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். எஸ் சார். Yeah. Now, main reasons for pre-diabetes. What are the main reasons that a person shifts from normal level to pre-diabetic level or to diabetic level? The first and foremost one is the comfort level. Absolutely in comfort zone, doing nothing, absolutely sitting and having all those funs which he actually likes, takes food, takes drinks which he loves, without looking into the nutritional value in it. That is one. Number two, lack of exercise. Number three, excess body fat. Now look at that. That extra part is absolutely unwanted. So if your body has got this extra part, it is very, very clear that you may move towards pre-diabetes and from there to diabetes. So need to reduce the body fat. Then lack of nutrition, the most important one. Most of the people doesn't know that what is the value of nutrition as such. And if the nutrition is less, you can move from normal to pre-diabetes. Then stressful life, and who are very, very close to be at risk, right? Who are very close to risk of pre-diabetes. Family history of diabetes. Okay, if your family has got a history of people who have got diabetes, then the chance of getting you will be very high, because what they have been eating, you are eating. But one thing is there, you cannot specify this, because what lifestyle they had spent and why they have got this because of the lifestyle, then it is up to you to decide whether you want to follow the same lifestyle or you want to shift from that. If you follow the same lifestyle, definitely you will get this diabetes. But if you shift from that, the chance of getting reduces. So these things you should remember, especially family history of diabetes. Then the next three is very, very important. That will definitely happen, whether your family member has got or whether you have. Lack of exercise will lead to pre-diabetes. Unhealthy dietary habits will lead to pre-diabetes. And obesity and overweight will also lead to pre-diabetes, right? Okay. சோ ப்ரீ டயபெட்டிஸ்னா யாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த நார்மல் லெவலோட கூடயும் டயபெட்டிஸ் லெவலோட கம்மியா இடைப்பட்ட உங்க சுகர் லெவல் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ப்ரீ டயபெட்டிஸ், எப்பனாலும் டயபெட்டிஸ் வரலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் லிவிங், அதாவது நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல உட்கார்ந்து ஃபுல்லா வேலை பாக்குறது, நம்ம எந்திரிச்சு ரொம்ப உட்கார்ந்தே வேலையை செய்யாம சாப்பிட்டதை செரிக்காம அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கனால உங்களுக்கு ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் வரக்கூடிய காரணங்கள். நெக்ஸ்ட் சார், லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், அதாவது நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணாம டெய்லி ரெகுலரா ஒரு வாக்கிங்கோ இல்லாட்டி இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறதோ அது மாதிரி எக்ஸசைஸ் செய்யாம நீங்க இருந்தாலும் உங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்க ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்திக்கிறீங்க. அது போக உங்க உடம்புல எப்ப அந்த கெட்ட கொழுப்பு அதிகமா இருக்கோ, அதாவது எக்ஸஸ் பாடி ஃபேட், தொப்பை நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்களும் ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் ஆகி இருக்கலாம். சரியா? அது போக நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடுல சத்தே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், அதுவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களை அந்த டயபெட்டிக்ஸ்க்கு முன்னாடி காலத்துல நீங்க ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் வரக்கூடிய காரணங்களை நீங்களே ஏற்படுத்தி கொள்றீங்க உங்க உடம்புக்கு. நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப்ங்க. நம்மளுக்கு எப்ப நீங்க வந்து ரொம்ப டென்ஷனா ரொம்ப மன அழுத்தத்தோட இருக்கீங்களோ உங்களுக்கும் உங்க உடம்பு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்க ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஆயிருக்கீங்க. அப்ப யாருன்னா ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஆகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு, யாருன்னா அந்த ரிஸ்க்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முதல் இதா
ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் டயபெட்டிஸ், அதாவது அவங்க தாத்தாக்கு சக்கரை நோய் இருந்திருக்கும், அடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு வரும், அப்படியே குடும்பத்தோட அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா. சோ அவங்களுக்கு எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரிஸ்க், அதாவது நீங்க ப்ரீ டயபெட்டிஸா இருக்கலாம், அதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும். அது போக நீங்க ஒரு நாள்ல காலையில இருந்து வேலையே செய்யாம இருக்கிறனாலும் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் வரலாம். லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், கை கால் அசைச்சு சுத்தமா வேலையை செய்யாம எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் எதுவுமே போகாம அப்படியே டிவி பார்க்க படுக்க அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ப்ரீ டயபெட்டிஸ் வரலாம். அது போக நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடுல சத்தே இல்லாம ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட்டா சாப்பிட்டுட்டு இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அதனால உங்க வெயிட் கூடி கெட்ட கொழுப்பு உங்க உடம்புல கூடுறதுனால ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிற பீப்புளுக்கு கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு ப்ரீ டயபெட்டிஸா இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்திக் கொள்றீங்க. எஸ் சார். Now, this is a very important one to understand, but this study was done almost 5 years back. Now you can understand what would be the situation. It will be worse than what I am showing here. Most of the people suffering from pre-diabetes are unaware of it. That is, most of the people who have got pre-diabetes or who are diabetic, they don't know actually. That's again big problem, because most of the people don't go and check on a monthly basis or on a quarterly basis. But unfortunately, they could precipitate into it. Now, 1 out of 3, this is a study, 1 out of 3 people in India are pre-diabetic. That means 33%. 30% is a huge number. And if 33% are pre-diabetic, then you can imagine what could be the percentage of diabetic people. So now this would have been higher, and especially in Tamil Nadu and Kerala, if you put together, it will be 1.5 out of 3. 1.5 out of 3. So that will come round about 45% at least. So very, very important. You need to understand this. Yes. Yes, sir. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள், அதாவது நிறைய பேர் ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ்னால பாதிக்கப்படுறாங்க. நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ரிசர்ச் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆச்சரியக்கூடிய தகவல் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா 3 பேர்ல ஒருத்தங்க ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸா இருக்காங்க. அதுவும் நம்ம கேரளால தமிழ்நாடுல சொல்லவே வேணாம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில கேரளா தமிழ்நாடு தான் டயபெட்டிஸ் வந்த பேஷண்ட் வந்து அதிகமா இருக்காங்க. அப்படின்னு பார்க்கும்போது 3 பேர்ல ஒருத்தங்க கண்டிப்பா ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஆயிருக்காங்க. அப்ப பாத்துக்கோங்க, மக்கள் வந்து நம்ம எதுவுமே யோசிக்காம அடுத்து நம்ம டயபெட்டிஸா ஆக போறோம் நம்மளுக்குள்ள நடமாடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எஸ் சார். Most of the people suffering from pre-diabetes are unaware of this risk. Now, this is a picture, a symbolic picture. When a people or any person takes life for granted and is so casual, then these type of risk will be waiting for him. This is just a symbolic representation. So if you are living a life absolutely carefully, then that can lead to a big problem. And if you fall into that problem, you may not be able to come out of it. So be aware of this and be very disciplined in living the lifestyle, right? And do you know, India has approximately 8 crore pre-diabetic people. And out of these, every year, 8 to 10 people are, 8 to 10%, in fact, a percentage of people are becoming diabetic. And then the question is very alarming question. Are you one of them? Right? Now, after 2-3 minutes, I'll put some questions on the screen. You need to write yes or no to it. And if the no is for every question, the answer is no, then you are in a safer zone. And if yes is the answer for every question, then you are in absolutely danger zone. And you are in between. Even if one no is there or one yes is there, you need to transform that into no. Otherwise, that can lead up to many yeses, right? So that I'll tell you later, but before that we'll come back. Yeah. Yes, sir. சோ இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியுதுங்க. அவர் வந்து அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற குழிய தெரியாம அவராட்ட பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு போய் உள்ள போறாரு. இதே மாதிரிதான் நம்மளே மக்கள் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேரு 3ல ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்டா இருக்கும். சரியா, நம்ம தெரியாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மளுக்குலாம் ஒண்ணும் செய்யாது, ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி போய்கிட்டு இருக்கோமே தவிர நம்ம அடுத்த ஐயோ டயபெட்டிஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம மக்கள் இருக்காங்க. அது மாதிரிதான் நம்மளும் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். சோ உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, ரிசர்ச் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்தியால 8 கோடி மக்கள் வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸா இருக்காங்க. அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒவ்வொரு வருஷமும் 8ல இருந்து 10% மக்கள் வந்து அந்த ப்ரீ டயபெட்டிஸ்ல இருந்து டயபெட்டிக்கா மாறிடுறாங்க. அப்ப ப்ரீ டயபெட்டிஸ்ங்கிற காலகட்டத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தாட்டி எந்த காலத்திலயும் நம்மளும் டயபெட்டிக் ஆயிருக்கும். இன்னும் 3 நிமிஷம் கழிச்சு சார் வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் போல கேட்பாங்க, கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் வந்து பேப்பர்ல எஸ் இல்லாட்டி நோ, எஸ் இல்லாட்டி நோ அப்படிதான் ஆன்சர் பண்ணணும். சரியா, நீங்க உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து நோ 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 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா
நீங்க சேஃப் ஜோன்ல இருக்கீங்க, ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் நீங்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். உங்களோட பதில் எஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். 3 கேள்வியில ஏதாச்சும் ஒரு கேள்விக்கு நீங்க எஸ் அப்படிங்கிற பதில் கொடுத்தா கூட நீங்க டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். எஸ் சார். Now, diabetes means lifetime imprisonment. This is what we had been knowing it. Once a diabetic, you can never be cured completely. This is what actually, right? So when you become a diabetic and you keep on taking medicine, and this is what the result you are going to get, that you will never be cured completely, then why we are taking the medicines? That is the biggest question. My question to you all. When you go to a hospital and they prescribe you an anti-diabetic drug, which is not going to cure you forever, then why we are taking the medicine? Simply, the big question. So you need to really think about it, right? And dependency on medicines for lifetime. If you become a diabetic, need of visiting to a doctor again and again. You need to go to the hospitals again and again. You need to go to the lab again and again. Very strict control on food intake. So whatever food you like, you may not be able to take. So these are some of the things which follows once you become a diabetic. Now, my question to you starts from here. Some 3 to 4 questions will be there. You need to write the answer yes or no. And we have already given you the result, right? Okay. So here we go. Number 1. Are you sure you are not a pre-diabetic? Simply don't write yes or no unless and until you have made the body test. If the blood test has been done, then only you can write this confidently. Otherwise, simply you will write, which may not give you any answer whatsoever or any result whatsoever. So are you sure you are not a pre-diabetic? Write yes or no. Second question, are you a little fatty? And if you are a little fatty, you need to write yes. And if you are not, no. Okay. Next question, is anyone diabetic in your family? In your family, is there any person who is diabetic already? Yes or no? Next question, are you older than 45 years? Now don't be happy. This is not 45 years. This is 30 years. So think, read in that way. Are you older than 30 years? Right? Okay. Next question. Are you comfort living? Wow, fantastic. Going in an AC car, living in an AC room, sitting in an AC office, absolutely enjoying life without giving any pressure whatsoever to the body, no exercise, nothing, only junk food you are taking, then it is comfort living. Say yes or no. Next question, do you have high blood pressure? If you have got any, the blood pressure is in the higher range, then write yes or no. And if yes is the answer for everything, as I told you, you are in absolutely danger zone. And there are some yes and some no, then you need to transfer that into no as soon as possible, right? So what you need to do, you need to do some right things, some proper steps you need to take. And what is that? I'll tell you guys will come back. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ அப்ப டயபெட்டிக்ஸ்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒருக்க சக்கரை நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, வாழ்நாள் ஃபுல்லா அதை குணப்படுத்தவே முடியாது அப்படிங்கிற காலகட்டம் வந்துருச்சுங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நிரந்தரமா நீங்க ஃபுல்லா டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும், டாக்டரை போய் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும், வேற வழியே இல்லை. அது போக உங்களுக்கு நிறைய ஃபுட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட் எல்லாம் நீங்க சாப்பிடக்கூடாது, சீனி இருக்கிற பலகாரம் சாப்பிடக்கூடாது. அப்படிங்கும் போது நீங்க லைஃப் டைம் ஃபுல்லா டாக்டரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அவர் சொல்றது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் டயபெட்டிஸ் வந்தா. அதுதானே இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் சார். சோ இப்ப நாங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்க போறோம். நீங்க ஒரு பென் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பேப்பர்ல எஸ் ஆர் நோ இது மட்டும் தான் பதிலா எழுதணும். சரியா? ஒண்ணு எஸ் ஆம் இல்லாட்டி இல்லை, இது மட்டும் தான் உங்க பதிலா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, நீங்க ஒரு ப்ரீ டயபெட்டிக்கா? அதாவது ப்ரீ டயபெட்டிக்னா டயபெட்டிஸ் வராதுன்னு முந்தின காலகட்டத்துல இருக்கிறது தான் ப்ரீ டயபெட்டிக். இதை நீங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நீங்க எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க உங்க பிளட், உங்க ரத்தத்தை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிருக்கும் போது அந்த லெவல் வந்து அந்த டயபெட்டிஸ்க்கு முந்தின லெவலா இருந்துச்சுன்னா தான் நீங்க இதுக்கு பதில் வந்து சொல்ல முடியும். எஸ் ஆர் நோ ஷியோரா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க ப்ரீ டயபெட்டிக்கா இருந்தீங்கன்னா எஸ் போடுங்க, இல்லாட்டி அந்த பேப்பர்ல வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க. நீங்க கொஞ்சம் உடல் பருமனா இருக்கிறவங்களா, அதாவது லிட்டில் ஃபேட்டினா கொஞ்சம் குண்டா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, கொஞ்சம் குண்டா இருக்கிறீங்கன்னா
ஆம் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரியா? உங்களோட ஃபேமிலியில உங்களோட தாத்தாக்கு, உங்க அம்மாக்கு, உங்க பாட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாருக்காச்சும் டயபெட்டிக் பேஷண்டா இருக்காங்களா? சர்க்கரை நோய் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கா? இருந்துச்சுன்னா ஆம், இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரியா? அடுத்த கேள்வி, உங்களுடைய வயது 45 தாண்டிருச்சா? 45 வயசுக்கு மேலனா நீங்க ஆம், இல்லைன்னா இல்லை அப்படி சொல்லி போட்டுக்கோங்க. This is not 45 years, this is 30 years. ஓகே, சோ இது வந்து 45 இயர்ஸ் இல்ல, இது வந்து ஜஸ்ட் 30. உங்களுக்கு 30 வயசுக்கு மேல ஆயிருச்சுன்னா ஆம் போடுங்க, இல்லனா இல்லை. சோ எஸ் சார். ஆர் யூ கம்ஃபர்ட் லிவிங்? கம்ஃபர்ட் லிவிங்னா உங்களுக்கு நல்லா ஏசி கார்ல போய் ஏசி ரூம்ல உட்காந்து அப்படியே டிவி ரிமோட்டை ஆன் பண்ணிட்டு ஒருத்தங்க வந்து சாப்பிடறதுக்கு வைப்பாங்க, சாப்பிட்டுட்டு அப்படி இருக்கிற ஆசைப்பட்டு நீங்க அப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்களா? அப்படியா இருந்துச்சுன்னா ஆம், இல்லனா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போடுங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹை பிபி உண்டா? இருந்துச்சுன்னா ஆம் போடுங்க, இல்லனா இல்லை. எஸ் சார். சோ உங்களோட இப்ப பதில் எல்லாம் எழுதிருப்பீங்க இல்லையா, அதுல ஆம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சோ இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் யாரு ஒருத்தங்க எஸ் ஆம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்களோ நீங்க டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சரியா? கொஞ்சம் கேள்விகளுக்கு சார், இஃப் someone answer for some yes. If some yes is there, they need to make it as far as possible, as fast as possible to know. Okay. They need to shift the lifestyle so that the yes becomes no. ஓகே, சோ கொஞ்சம் இது மட்டும் நான் 2-3 கேள்விகளுக்கு மட்டும் எனக்கு எஸ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் நீங்களும் ரொம்ப கவனிச்சு லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிற வேணுங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்களும் எந்த நேரத்தினாலும் சக்கரை நோய்க்கு ஆளாயிருவீங்க. அதனால நீங்களும் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எஸ் சார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, டயபெட்டிஸ் வராம ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதை விட வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி தடுக்கலாம், என்னென்ன வழிகள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இன்னைக்குல இருந்தே செய்ய ஆரம்பிங்க. அதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய சரியான ஸ்டெப்ஸா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இல்ல வந்தா பாத்துக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க. வந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, கலர் மாத்திரை தான் சாப்பிட முடியும். சோ இப்பல இருந்தே நம்ம ப்ரீ டயபெட்டிஸா இருந்தோம்னா, எனக்கு சக்கரை நோய் வரக்குமோன்னு பயமா இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் அறிகுறி காட்டுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதுக்குரிய ரைட் திங் நம்ம வந்து பண்ண போறோம். அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். எஸ் சார். First and foremost thing what you need to do is you go to the lab and check your blood sugar. And if it stands between 90 to 139, then you are absolutely not in a very dangerous zone. But you know, as you move near to pre-diabetes from 135 and above, you need to be very cautious, right? Then to avoid and delay diabetes, what is that is required? You need to take natural herbs which is being there in the nature and be spreaded by the God as such, because no person has made all these things. This is not artificial. This is absolutely a plant chemical. Proper nutrition, regular consumption of protein, regular exercise, low calorie and low fat food. The more fatty you are, the more chances of getting into the diabetic club is very high. So if you are little fat, then reduce the fat as quickly as possible. Otherwise, you will get many diseases. So low calorie and low fat food is required. Yes. Yes, sir. So next, sir. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் ஐயோ நான் டயபெட்டிஸான்னு தெரியல, ப்ரீ டயபெட்டிஸா தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பயப்படாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் போய் நீங்க செக் பண்ணுங்க. எல்லா டாக்டர்ஸ்டையும் லேப்லயுமே இருக்கும். நீங்க போய் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, உங்க ரத்தத்துல சுகர் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க. அப்படி செக் பண்ணாதான் நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வரும். நெக்ஸ்ட் சார். சரியா? அப்ப டயபெட்டிஸ் வராம நான் தடுக்கணும், எனக்கு வழிமுறைகள் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஆமாங்க, நீங்க நேச்சுரல் ஹெர்ப்ஸ், அதாவது இயற்கையான உணவு, இயற்கை மூலிகைகளை உங்களோட சாப்பாட்டுல எடுத்துக்கோங்க. நிறைய சத்துக்கள் நிறைஞ்ச சாப்பாடும் நீங்க கண்டிப்பான முறையில் ப்ராப்பரா ஒரு நாள் இல்ல டெய்லி சத்துக்கள் நிறைஞ்ச சாப்பாடை நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வரணும். அதே மாதிரி உங்களோட சாப்பாடுல புரதச்சத்து நிறைஞ்ச சாப்பாடு இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் டெய்லி செக் பண்ணிக்கோங்க. ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன், சாப்பிட மட்டும் செய்வேன், வேலை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்க கண்டிப்பான முறையில் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு டெய்லி பண்ணணுங்க. அதே மாதிரி நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல ரொம்ப எண்ணெய் பலகாரம், சீனி சேர்த்தது இல்லாம பாத்துக்கோங்க. சரியா? லோ கேலரி ஃபுட்டை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுங்க. அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் வராம நம்மள தடுத்துக்கலாம். எஸ் சார். And this is what we need to say. First time in India, a nutrition supplement for pre-diabetes enriched with natural herbs.
when we promoted, when we launched this product, we have placed this only for the pre-diabetic people. But now what we find is, our experience is that even for a diabetic patient, when you give this, the result is absolutely awesome. So it's the first time in India. I always say that it's not first time in India. In fact, it's the first time in the world, because if in India a nutrition supplement that is made of natural herbs, it will be first time in the world, right? Because no other country will have all the natural herbs which you find in our place. So this is a wonderful product, and the product's name is NutriCharge Glycem product and NutriCharge Glycem chewable tablets. Yes. Yes, sir. நம்ம இந்தியா கூட சொல்ல முடியாது, நம்ம உலகத்திலே முதல் முறையாக நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ்க்கு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுவும் மூலிகைகளானது, எந்த ஒரு கெமிக்கலும் ஆட் பண்ணாம மூலிகைகளை ஆட் பண்ணது நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ். என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஆமாங்க, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம். நெக்ஸ்ட் சார். சோ இது வந்து நமக்கு 2 இதா கொடுப்போங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோ டயட், அதாவது காஃபி பவுடராவோ இருக்கும் சாஷேல. அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் சியூவபிள் டேப்லெட்டா 2 இதா கொடுப்போம். சரியா? இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்மளுக்கு கிட்ல வரும். நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோ டயட் as well as நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் சியூவபிள் டேப்லெட்ஸ். எஸ் சார். Yeah. Now this is how it is actually, as I showed you earlier in the beginning. Now this is what I want to tell you. The NutriCharge Glycem chewable tablets contains all these ingredients which is written over there, and these are all scientific names, and we'll try our level best to give you the Tamil names of this, right? So the first one is Mangifera indica. It is nothing but manga, right? Mango. Manga. Yeah, manga. Oh, in Malayalam it is manga, okay. And when it comes to Tamil it is manga. Okay, right. Next is Gymnema sylvestre. Gymnema sylvestre is what? It is in Malayalam we say it's a Sharkara Kulli, or what we say Madhunashini. That's what in Tamil you say? I don't know, sir. Yeah, it is Madhunashini. Madhunashini is Gymnema sylvestre, right? Then Glycrasa glabra. Glycrasa glabra is Adimaduram. Adimaduram. Yes, that is what? Adimaduram, and it is very wonderful ingredient which is there. Then we have got Tinospora cardifolia. It is Sendil podi, sir. Sendil podi. Podi. Yes, Sendil podi. Then we have got Memerdica charentia. It is pavake, right? That's what you say. Bitter gourd, Memerdica charentia. Pavaka, sir. Pavaka, right? Very. Something I know. Then we have got Eglomammalus. Eglomammalus is whale, right? It's whale patri, right? Then we have got Chirocarpus marsupium. That is Kermangai. What is that? I think Priti ma'am is gone. Yes, you're back. Yeah, unmute yourself. Yes. No, unmute. Yes, sir. Yeah. Right. So eagle marmalus is whale, then Pterocarpus marsupium. I think it is Bengai. Eagle, it's a Vilvam. Vilvam. Yes, that is also called as whale. Okay, now Pterocarpus marsupium. That's what Bengaya. Vengayam, sir. Vengai, right? Okay. Yeah. Then Piper longum, Pipali, Piper nigrum, pepper, and Gingiber officinale, ginger. Okay, sir. So what you call in Tamil? Piper longum. Inji, milagu, tippili. Almost same. Yeah, yes. Okay, almost same. Right. So these are the ingredients which you find in the NutriCharge Glycem chewable tablets. Now a little bit explanation of these ingredients. So let us see what actually do. Number one, Memerdica charentia, pavakai, help delay glucose absorption. It helps in the delay of the glucose absorption. So what actually happens is, in your bloodstream, the glucose will not reach very fast. That's the reason why it is being said that it is enriched with anti-diabetic property. So full of anti-diabetic property, this Memerdica charentia is all about. Yes. Yes, sir. One by one we'll go. Okay, sir.
சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதுல வந்து நமக்கு என்னென்ன சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வெறும் இயற்கை மூலிகைகளா இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாவக்காங்க. சோ பாவக்காக்கு என்னதுன்னா இயற்கையாவே நம்மளுக்கு அந்த உங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் வரதை தடுக்கக்கூடியது வந்து பாவக்காய். எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த குளுக்கோஸ் அப்சார்ப்ஷன் நம்ம ரத்தத்துல நடக்கிறத என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த பாவக்காய்க்கு இருக்குங்க. அதனால நீங்க பாவக்காய் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதை தேர்ந்தெடுத்து உள்ள சேர்த்து இருக்காங்க. எஸ் சார். Next is Emblica officinalis. What is that called? Nellikai. Nellikai, sir. Nellikai. It is rich in antioxidants, helps delay glucose absorption, and helps control hyperglycemia. அடுத்தது நெல்லிக்காங்க. சோ இயற்கையாவே நெல்லிக்காய்க்கும் என்ன உண்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி பாவக்காக்கு வந்து அந்த நம்மளுக்கு சக்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கோ அதே மாதிரி நெல்லிக்கனிக்கும் உண்டு. சோ அதனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து இயற்கையான மூலிகைகள் நெல்லிக்காய் சேர்த்திருக்காங்க, அடுத்து பாவக்காய் சேர்த்திருக்காங்க. சோ இதை பத்தி ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். எஸ் சார். Yeah. And next is Syzygium cumini. This is Nyaval. Naval. Yeah, Nyaval bird. Okay, when you touch it, when you eat it, it becomes violet, right? That is helpful in managing blood sugar level. It manages the blood sugar level very nicely. And because of the active molecules which is present in it, has an effective anti-diabetic property. So it is very, very important fruit which you can take. I am telling you, if it is available anywhere, and if you find this there, keep on taking it because it is a wonderful product. Yes. Yes, sir. சோ அடுத்தது என்னது பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா நாவல் பழம்ங்க. நாவல் பழமும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புல அந்த பிளட் சுகர் லெவலை நம்மளுக்கு மேனேஜ் பண்றது சரியான லெவல மெயின்டைன் பண்றக்கூடியது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நாவல் பண்ணும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து ஆக்டிவ் மாலிகூல்ஸ் வந்து அதுல இருக்கிறது. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க சுகர் லெவலை கரெக்டான லெவல மெயின்டைன் பண்ணுது. நீங்க எங்கேயாச்சும் நாவல் பழம் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வாங்கி சாப்பிடுங்க, யோசிக்காதீங்க, அது ரொம்ப நிறைய நன்மைகள் தருது. எஸ் சார். Now, Cherocarpus marsupium, I think this is one guy, anti-diabetic properties from bioactive molecules present in it. It has also got the bioactive molecules. The moment you take it, it just acts in your body. And it has got anti-diabetic property because it is very, very good in lowering the blood sugar level and very rich in hypoglycemic property. Hypoglycemic means to bring down the glucose level to a normal level is very, very good as far as this particular product is concerned, and it stores insulin secretion. So whatever insulin has been secreted, it will be stored. So it will not allow above normal level of glucose to be there in your bloodstream. It will take that into the organs out, right? This is what actually it is. And when you go for this HbA1c test for glycosylated hemoglobin, where every hemoglobin content is being filled with glucose, what actually happens is this is the best for that. You start taking Cherocarpus marsupium, it will start coming down very nicely. And that's the reason why when you give NutriCharge Glycem Prodite and Glycem NutriCharge Glycem tablet, you can see wonderful results you are getting. Yes. Yes, sir. சோ அடுத்தது இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பிட்டோகார்பஸ் மார்சுபியம் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல வேங்கை மரம்ங்க. இந்த வேங்கை மரத்துல இருக்கிற அந்த பட்டையை எடுத்து பொடி பண்ணி உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இதுக்கு இயற்கையாவே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணும்னா உங்க சுகர் லெவலை நீங்க என்ன பண்ணும்னா அந்த லெவல் நம்மளுக்கு நார்மலா மெயின்டைன் பண்ணி உங்க சுகர் லெவல் வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய தன்மையும் இதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இருக்கிறதுனால நம்மளோட நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட்ல இந்த வேங்கை மரத்தோட பட்டைகளை உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. Yes, sir. Next is Eaglomomalus, that is Vilvum, full of potential hypoglycemic property. Again, hypoglycemic. That means if the blood sugar level is very high, it will bring down to normal and controls blood sugar by acting like insulin. So it will act like insulin. So if the body is not able to produce insulin also, it will definitely help for bringing the glucose level down because it will act like an insulin. Yes. Yes, sir. சோ அடுத்தது வந்து இது வில்வம்ங்க. தேர்ந்தெடுத்து என்னென்ன சேர்த்திருக்காங்க பாருங்க. வில்வத்துக்கும் இயற்கையாவே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களோட உடம்புல இப்ப எனக்கு வந்து சுகர் லெவல் வந்து ரொம்ப கூட இருக்கு, எக்கு தப்பா கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் இந்த வில்வம் என்ன பண்ணும்னா அதை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துரும் இயற்கையாவே. அது போக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புல இன்சுலின் சுரக்கலனாலும் சுரக்க வைக்கிற தன்மை இந்த வில்வத்துக்கு உண்டுனால இந்த வில்வத்தையும் நமக்கு இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணிருக்காங்க. எஸ் சார். Now Glycalsa glabra, that is Atimaduram. This is effective on, yes, correct.
Adimaduram, sir. Correct. Yeah, Adimaduram. Yes. This is effective on glucose absorption and insulin secretion. It will be very, very effective as far as the glucose absorption is concerned and the insulin secretion. So once the glucose absorption has happened and the insulin secretion has happened, again the blood sugar level will be normal because the insulin will take the excess glucose out of the bloodstream into the body organs, right? And powerful herb for diabetic management. So it is a very, very powerful herb for management of the diabetes. Yes. Yes, sir. சோ அடுத்து என்னதுன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு அதிமதுரம்ங்க. அதிமதுரத்தை உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா உங்க உடம்புல இருக்கிற குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்றோம். ரொம்ப எக்ஸஸா நீங்க சாப்பிட்டாலும் அப்சர்வ் பண்ணி இன்சுலினை வந்து சுரக்க வைக்கிறோம் இந்த அதிமதுரம். அதனால இதையும் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. சோ இது அதிமதுரம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஹெர்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எதனால அப்படின்னா உங்க டயபெட்டிஸ், அதாவது உங்களோட லெவல், சுகர் லெவல்ல உங்க உடம்புல சரியான லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ண வைக்கக்கூடியது இந்த அதிமதுரம்ங்க. அததான் ரிசர்ச்லயும் சொல்றாங்க. எஸ் சார். Yeah, now then is Stenospora cardifolia and this is called Shintal Kodi, right? Sindil Kodi. Yeah, Shintal Kodi. Lowers the fasting blood sugar level. Very, very good product for lowering the fasting blood sugar. Now there are so many people whose fasting blood sugar will be very high. So once you take it, it will definitely bring that down. Yes, ma'am. எஸ் சார். சோ அடுத்தது சீந்தில் கொடி அப்படிங்கறதும் இது இயற்கையான ஒரு மூலிகை. இந்த இயற்கையான மூலிகை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க ரத்தத்துல இருக்கிற அந்த சுகர் லெவல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து மெயின்டைன் பண்றக்கூடிய தன்மையும் இந்த சீந்தில் கொடிக்கு உண்டுங்க. எஸ் சார். Now Gymnema silvestre, Sharkara Kolli we say Madhurya Nashini, right? Madhur Nashini. I don't know, sir, this one alone. Yeah, this is Madhur Nashini. That is, it kills the sugar. That's the reason why in Malayalam we say Sharkara Kolli. I think the Madhur Nashini is, I am telling you, in Canada. But Tamil also, maybe in between, you will understand what actually it is, right? So this is a very powerful anti-diabetic plant which is used in Ayurveda for years. Because it kills the sugar. That's the reason why it is being said like that, right? Madhur Nashini, or we call it Sharkara Kolli, kills the sugar. So that's the reason why it is being used in the Ayurveda product for years too. And it is very, very helpful in lowering the blood sugar level because it kills the sugar. Yes. Yes, sir. Madhunashini in Tamil or else Sirikurinja. So Sirikurinja அப்படிங்கிறது இல்லாட்டி மதுநாசினி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு இயற்கை மருந்து. இது எதுக்கு உள்ள சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுக்கும் அது இயற்கையாவே உங்களோட சர்க்கரை லெவலை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டுட்டு வந்து கம்மியாக்கிறோம். எனக்கு தாறுமாறா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வரனால என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களோட லெவல் வந்து சுகர் லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கு. எஸ் சார். Now Mangifera indica, mangai, full of anti-diabetic, yes, full of anti-diabetic property and controls blood sugar. It is the raw mango which is being dried and powdered. That is what it is. In the northern part of the India, people call it as amchur, which they use in every dishes. A very, very powerful ingredient, I'm telling you. That is a raw mango will be dried in the sun and that will be powdered and that powder will be used. It controls blood sugar level like anything. Yes. அடுத்தது என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேக்னிஃபரா இண்டிகானா ஒண்ணும் இல்லைங்க, மாங்காய். நம்ம மாங்காய் வந்து காய வச்சு அதை பொடி பண்ணி உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இதுவும் நம்ம சுகர் லெவல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணும். அதனால இதையும் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. எஸ் சார். Piper nigrum, milagar, helpful in managing the blood glucose level. A wonderful, wonderful product. Yes. Yes, sir. சோ அடுத்து இதுல என்னதுன்னா மிளகு சேர்த்திருக்காங்க. மிளகு நமக்கு தெரியும், நம்ம சாப்பாடுல எல்லாத்துலயும் சேர்த்துக்கிட்டே வரும். சோ இதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற அந்த பிளட் சுகர் லெவலை என்ன பண்ணும்னா கட்டுக்குள் கொண்டுட்டு வரும். Piper longum, typically helps enzymes for the carbohydrate metabolism. And when the carbohydrate metabolism happens, the enzyme which can help the carbohydrate to digest, because the digestive enzyme is required for digestion, and it will help that particular enzyme to be produced nicely so that the carbohydrate digestion happens. So in the process, what will happen? It is anti-hyperglycemic. So it will not allow the glucose level to go up. That's the reason why anti-hyperglycemic. Hyper means more glucose, right? And full of antioxidant properties. Antioxidant properties is also there in this. So it will safeguard your cells, right? And it will not create the free radicals which can pressurize the cells by oxidative stress. That can also be taken care of. That is what Piper longum do. Yes, ma'am. Yes, sir.
சோ அடுத்து திப்பிலிங்க. திப்பிலி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடை சரியான அளவு செரிக்க வச்சு இதுல என்சைம் சுரக்க வைக்கும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல எக்கு தப்பா அந்த சுகர் லெவல் கூட போறத கட்டுப்படுத்தி அது எப்பயும் நார்மலுக்கு வச்சிருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து திப்பிலிக்கு உண்டுனால திப்பிலியும் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணிருக்காங்க. எஸ் சார். Ginger officinally inji decrease blood sugar by increasing the insulin level. So when the insulin level is there in a higher level, the secretion is very high, then the blood sugar level will be decreased because the insulin will take the glucose out of the bloodstream. Yes. எஸ் சார். சோ அடுத்து இதுல இஞ்சி சேர்த்திருக்காங்க. இஞ்சியும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களோட சுகர் லெவலை டிக்ரீஸ் பண்ணி உங்க இன்சுலின் உங்கள உடம்புல சுரக்கிற இன்சுலின் தன்மை இஞ்சி கொண்டனால இஞ்சியும் உள்ள ஆட் பண்ணிருக்காங்க. எஸ் சார். So all these wonderful herbs are there in NutriCharge Glycem tablets. And as you all know, it is enough for controlling pre-diabetes. But NutriCharge always exceeds the expectations which you all think about. That's the reason why we have also given you NutriCharge Glycem Prodite. Because pre-diabetic persons also requires protein. It is not that the normal people require protein, but the pre-diabetic people requires protein. Why? Because usually the muscle of pre-diabetic individuals becomes absolutely weak. You can see over here, a very strong muscle has become totally weak, right? And this will go on depleting. And food has to be controlled to control blood sugar. Now you know that, right? When you are diabetic, the doctors will say you to control the food. And because you need to control the blood sugar. So when you control the food, what actually happens? You start reducing the weight. And when you start reducing the weight, most of the people think they are very happy now. They think that the weight is going down. Fantastic. So very happy. But unfortunately, from your body, the fat is not removed. The fat remains, but the muscles are lost. So losing weight is basically is not causing you to lose the fat, but it is causing you to lose the muscle. That is again very dangerous, my dear friends. And that's the reason why you can see the diabetic people will have the skin fold coming out, sagging, then wrinkles before the age. And looking at that person individually, you can tell that this person is absolutely tired and because he's got diabetic. It looks on the look will be there on the face. So usually 1% muscle loss occurs every year from the age of 35. This is in the normal case. And if the person is pre-diabetic, it will start the moment you become pre-diabetic. And it will go very fast. So what will happen is very young, at a very little time, and at a very young age, if you become a pre-diabetic, you will become absolutely old very soon. Yes. Yes, sir. சோ இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மூலிகைகள் 12 மூலிகைகளையும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் டேப்லெட். சரியா? இது மட்டுமே உங்களை ப்ரீ டயபெட்டிஸ் நீங்க சக்கரை நோய் முன்னாடி காலகட்டத்துல இருந்தீங்கன்னா இந்த மாத்திரையே நம்மளுக்கு போதுமானதுதான் கட்டுக்குள் கொண்டு வரது. இருந்தாலும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ப்ரீ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு புரோட்டீன் அதாவது புரதம் வந்து மிக மிக அவசியம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எஸ் சார் அவங்களோட ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்டா இருந்தீங்கன்னா உங்க மசில்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப வீக் ஆயிருதுங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எதனால வீக் ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் சார். சோ நீங்க இப்ப வந்து சுகர் லெவல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் சக்கரை நோய் வந்துட்டா என்ன சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்க இதை சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃபுட்ஸை வந்து ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறாங்க. சரியா? என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட்டை குறைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிடுறாங்க. அது போக நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு கம்மி பண்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா வெயிட் வேற குறையும். அப்ப வெயிட் குறையும் போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு கெட்ட கொழுப்பு குறைஞ்சா நல்லது. ஆனா என்ன ஆகுது இதுக்கு தாறுமாறா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற மசில்ஸ் அதாவது தசைகள் வந்து கரைய ஆரம்பிக்குது. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டை பார்த்தோம்னா அவங்க வெயிட் கம்மியா இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வா வெயிட் கம்மி ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம். ஆனா அவங்க உடம்புல அந்த சதையெல்லாம் தொங்கி போன மாதிரி இருக்கும். சரியா? நமக்கு இயற்கையாவே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வயசு ஆக அதாவது 35 வயசுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும் உங்க உடம்புல இருக்கிற தசைகள் 1% கண்டிப்பான முறையில் அது வந்து கரைஞ்சிரும். சரியா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சார். Now we know that usually we take very less amount of protein from food, and that's the reason why in India more than 80% of the people have got protein deficiency, right? And that's the reason why most of the people have got the disease and all those things, no immunity whatsoever. So because the food which we take doesn't contain adequate amount of protein, so protein becomes very very less in our body. Okay,
So as soon as diabetic person starts controlling food and exercise, their muscles become absolutely weak. Because controlling food, whatever little protein you are getting, that is also gone. Then you do exercise, the muscle breaks. Now, you are not taking protein. So the broken muscle will definitely become weak, and the muscle will totally diminish from your body. This is what actually happens. So protein is very, very important for a living person. That's for sure. The moment you are born until you are on the earth, you need to take protein. Yes. So therefore, NutriCharge has also made NutriCharge glycem product to save the muscles of pre-diabetic person. Look at this. What a wonderful, wonderful product we have launching on a daily basis. And we are telling this to the people around. But most of the people don't understand that's the problem. Otherwise, we have given a wonderful product to each and everyone. It is up to you to take knowledge of it, understand it, and start using it. Because most of the people are on medicines that will not help. Yes. அப்ப உங்களுக்கு மசில்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உடம்புல நம்மளுக்கு 35 வயசு வரைக்கும் கரைய ஆரம்பிக்குது. சரியா? அப்ப நீங்க சத்தான சாப்பாடு, அதாவது உங்க சாப்பாட்டுல சரியான அளவு புரதம் வந்து ரெகுலரா இருக்கணுங்க. அப்படி சாப்பிடுறோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கேள்விக்குறி. இல்ல, நம்ம சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம். அப்படிதானே? அதுவும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்து கண்டிப்பா தேவை. சரியா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அசுனஸ் நீங்க வந்து டயபெட்டிக் ஆயிட்டீங்கன்னா, சக்கரை நோயாளியா ஆயிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி கம்மி பண்ணிடுறோம். அதனால உங்களுக்கு வெயிட் கம்மி ஆகுது. அது போக நீங்க நேரம் இஷ்டத்துக்கு நீங்க எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட தசைகள் வந்து ரொம்ப பலவீனம் ஆயிருது. சோ உங்க சாப்பாடுல புரதம் இல்லாம அந்த தசைகள் எல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆயிருது. எஸ் சார். சோ அதனாலதான் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு சியூபிள் டேப்லெட்ல வந்து இயற்கையான முறையில் அந்த டயபெட்டிஸை குறைக்கக்கூடிய 12 மூலிகைகளையும் உள்ளடக்கி, அது போக புரதம் தேவைங்கிறதுனால நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடயட்டையும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட தசைகளை பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்காக. எஸ் சார். And what does it contain? NutriCharge glycem product. It contains 64% protein, high quality isolated soya protein. You all know that. Then cinnamon extract, that is karvapatta, pattai, which you say. Pattai, sir. Pattai. And Garcinia cambogia, it is kudampuli. Then dietary fiber, enzymes, and cocoa. So this is what it contains, right? And what actually protein do for diabetic? Okay. It actually helps in glucose absorption as an inhibitor. So it will not allow the glucose to be absorbed more than what is required by the body, and helpful in managing blood sugar level. And that's the reason why the blood sugar levels are maintained. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் மூலிகைகள் எல்லாம் அடக்கின சியூபிள் டேப்லெட் பத்தி பார்த்தோம். இப்ப நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோ டயட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 64% புரோட்டீன் சேர்த்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஹை குவாலிட்டி அந்த ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீனை வந்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அது போக பட்டை, அதாவது நம்ம பிரியாணி எல்லாம் சேர்ப்போம் இல்லையா, பட்டை வந்து பொடி பண்ணி உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அடுத்து கேல்சினா கம்போஜியா அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான புளி, அதையும் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அது போக டயட்ரி ஃபைபர், நிறைய நார்ச்சத்து, கொஞ்சம் என்சைம்ஸ், அது போக கொக்கோ உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. எஸ் சார். சோ எதுக்கு புரதம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, டயபெட்டிஸ வராம தடுக்கிறதுக்கு உங்க உடம்புல நம்மளுக்கு புரதச்சத்து தேவைங்க. என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதுல சேர்த்திருக்க அந்த ஹை குவாலிட்டி ஐசோலேட்டட் புரோட்டீன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல அத பிளட் சுகர் லெவலை மேனேஜ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி சரியான இதை தக்க வைக்கிறனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு புரதம் உங்க உடம்புக்கு சேருது. அட் த சேம் டைம் அந்த சுகர் லெவலை என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணிருது. எஸ் சார். Yes, then this pattai, that is cinnamon extract, it can control blood sugar level by lowering the insulin resistance, and also helpful to manage blood sugar level better. Because of the first point, the second point is much important now, because it controls blood sugar level by lowering insulin resistance, and that's the reason why the sugar level is managed in the blood very nicely. Yes. எஸ் சார். அடுத்தது இதுல வந்து சின்னமன் அந்த பட்டை வந்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க இல்லையா, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட சுகர் லெவலை கம்மி பண்றதை விட எப்படி கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இன்சுலின் வந்து அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணி உங்க ரத்தத்துல இருக்கிற சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிடுதுங்க. சோ அதனாலதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளோட நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் இந்த நம்ம பட்டையை வந்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. எஸ் சார். Now Garcinia cambogia kudampuli reduces glucose absorption, very much helpful in reducing the blood sugar level, and helps in increasing of glucose metabolism. So digestion of
the carbohydrate is happening, so glucose metabolism is happening nicely. So blood sugar level is reduced, and because of the reduced glucose absorption, which is one more thing I'll tell you about Garcinia cambogia. It is one of the best fat burner. And once you start taking it, NutriCharge Glycem Provide, this Garcinia cambogia will definitely help you to reduce the body fat. And once the body fat is reduced, the chances of you remaining in the diabetic zone will slowly start coming down. Yes. எஸ் சார். ஸோ அடுத்து இதுல கேர்சினியா கம்போஜியா அப்படிங்கிறது குடம் புளி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன பண்ணும்னா, ஈவன் கேரளால மக்கள் வந்து சமையலுக்கே அவங்க இந்த புளி தான் யூஸ் பண்றாங்க. இது இயற்கையான முறையில் ரத்தத்துல இருக்கிற சுகர் லெவலை வந்து கட்டுப்படுத்தி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அது போக உங்க உடம்புல இருக்க தேவையில்லாத கொழுப்பை வந்து கரைச்சி விட்டுருதுங்க. இதை வந்து ஃபேட் பர்னர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டு வரதுனால என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு தேவையில்லாத கொழுப்பு, அந்த கை கடியில அந்த கொழுப்பு எல்லாம் தொங்குச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா, அது இயற்கையான முறையில் உங்களுக்கு கரைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப பாத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு மசில கரைக்காம உங்களுக்கு கொழுப்பை கரைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த புளிக்கு இருக்கிறனால அதையும் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. எஸ் சார். It also contains dietary fiber, and as I already told you that without fiber, if you take protein, the protein will not give you the result which you are looking for. The digestion, the absorption of protein will definitely hamper. So dietary fiber aids in the regulation of glucose control. It also controls glucose level by creating a fiber gel, right? So whatever digested thing is there, nutrient which is there, for example, sugar, then carbohydrate, then fat is there in the intestine, that will be covered by this dietary fiber by making a fiber gel on it. So the absorption will be very low, and it will be moved out of the body very fast. So no constipation, the motion will be absolutely proper. So the intake or the absorption of so-called the sugar level or the sugar or the cholesterol will be very less. That's the reason why most of the time we say you need to take fiber, right? And helps in the breakdown of carbohydrates in digestion and to maintain blood glucose and insulin level. A wonderful thing. Now the problem is, per day a person should take 35 grams of fiber. Minimum, RDA, minimum 35 grams of fiber. But unfortunately, most of the people, I would say that it's more than 90% of the people are taking much below 10 grams. Forget about 35 grams. Much below 10 grams, maybe 5, 6, 7 grams per day. And your requirement is 35 minimum. Above that will be absolutely welcome. But unfortunately, we are taking only 5 to 10 grams. So where will we land up? Yes, ma'am. Yes, sir. So அடுத்து இதுல வந்து டயட்ரி ஃபைபர், நார்ச்சத்தும் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. சோ எப்ப நீங்க புரதம் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை வந்து செரிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு உடம்புல நார்ச்சத்தும் கண்டிப்பான முறையில் தேவைங்கிறனால இதை உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இல்லாட்டி புரதம வந்து சம்டைம்ஸ் உங்க உடம்பு வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறாது. சரியா? சோ இதுல சேர்த்திருக்க அந்த டயட்ரி ஃபைபர் நார்ச்சத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடை என்ன பண்ணணும்னா சரியான முறையில் டைஜஷன் ஆக்கி உங்க உடம்புல சத்தை அப்படியே உறிஞ்சுக்கிடுது. சரியா? அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இந்த புரதம் வந்து அப்படியே புரதமா நம்ம உடம்புல போய் உட்காரக்கூடிய தன்மையை வந்து செஞ்சு கொடுக்குது இந்த டயட்ரி ஃபைபர். நிறைய பேருக்கு புரதம் சேராம இருக்கும் இல்லையா? சோ அதனாலதான் உள்ள இந்த நார்ச்சத்தை வந்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அது போக இது என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸலண்டா உங்களோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சீர்படுத்தி மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்குது. எஸ் சார். And we have also added cocoa. Now what actually do? It will help to increase the insulin and improve insulin sensitivity, reduces oxidative damage caused due to pre-diabetes. Now those people who are pre-diabetic, the oxidative damage happens. That's the reason why the cells become weak and the cell will not get the energy, right? And that's the reason why the metformin tablet is given, so that the glucose may be pushed into the cell. So it reduces, okay, the cell health is reduced because of the oxidative damage, and that can be cured by cocoa and full of antioxidants. That's what we say. Because it is antioxidant, the oxidative stress will not be there, and the free radical development will also not be there. So cell will remain absolutely intact. Yes, sir. சோ அடுத்ததுல வந்து கொக்கோ சேர்த்திருக்காங்க. சோ கொக்கோக்கு வந்து இயற்கையாவே நிறைய மருத்துவ குணம் உண்டு. மெயினா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இன்சுலின் லெவலை வந்து கூட்டி உங்க உடம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லினா சர்க்கரை நோய் வந்து கட்டுப்படுத்துது. அது போக இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்டா வந்து உங்க உடம்புல வந்து பாதுகாக்குது. என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி அறிவு உண்டு இல்லையா, அந்த செல்லை வந்து பாதுகாக்கிற தன்மையை வந்து நம்மளுக்கு கொக்கோ வந்து பண்ணி கொடுக்கறதுனால உங்க உடம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து தப்பிச்சு ரொம்ப இயற்கையான முறையில்
ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்க வைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கொக்கோக்கு உண்டு. எஸ் சார். And apart from all these things, that is, I am taking NutriCharge Glycem Chloride, I am taking NutriCharge Glycem chewable tablets. Still, I find that my blood sugar level is not coming down, sir. What is the reason? The reason is that simply taking this product will not help you. You need to walk 6,000 steps minimum every day. You need to climb 250 steps minimum every day. You need to exercise regularly, and you need to reduce the body fat. You should not take sugar, you should not take maida, you should not take rice. All these things you need to remember. And if you are following this, then only will get the result. Otherwise, you will not. And eating low calorie and low fat, balanced diet will also reduce the risk of diabetes. And most importantly, avoid the consumption of sweets. No sweets. You need to take, consume more greeny vegetables, salads, and fruits. And apart from this, what you need to do? Stress management exercise like pranayam, yoga, all these things can be done so that the blood sugar will be controlled. Yes, ma'am. Yes, sir. So, அது போக நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்க நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் எடுத்துக்கிறாங்களோ, ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்களோ, அவங்க கிட்ட கண்டிப்பான முறையில அவங்களுக்கு சொல்லணும், நீங்க டெய்லி 6000 ஸ்டெப்ஸ் ஆச்சும் நடந்திருக்கணும். அதாவது வாக்கிங் கண்டிப்பான முறையில் நீங்க போயிருக்கணுங்க. படிக்கட்டும் ஒரு 250 படியாச்சும் ஏறி இருக்கணும். சரியா? எங்க வீட்டுல 250 படி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இருக்கிற ஒரு 30 படியை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 4-5 தடவை ஏறி இறங்குங்க. அப்பதான் என்ன பண்ணலாம்னா, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டயபெட்டிஸ், அந்த ப்ரீ டயபெட்டிக்கா இருந்தீங்கன்னா அந்த லெவலை வந்து உங்களுக்கு கட்டுக்குள் கொண்டுட்டு வர முடியும். எஸ் சார். அது போக எக்ஸசைஸ் வந்து கண்டிப்பான முறையில் பண்ணிருக்கணுங்க. அப்பதான் என்ன பண்ணணும்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத கெட்ட கொழுப்பு எல்லாத்தையும் அதை என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு குறைச்சு கொடுக்கும். சோ எக்ஸசைஸும் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணிருக்கணும். நம்ம இதெல்லாம் சொல்லிதான் நம்மளுக்கு அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும். எஸ் சார். அடுத்தது அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து ரொம்ப எண்ணெய் பலகாரம் இருந்த சாப்பாடு, அதெல்லாம் ரொம்ப சீனி சர்க்கரை கலந்த சாப்பாடு எல்லாம் இல்லாம பாத்துக்கணும். ரைஸ வந்து அவங்க எதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அரிசி சம்பந்தப்பட்ட சாப்பாடு இருக்கக்கூடாது. அவங்க இதுல வந்து மைதா, சீனி இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க வந்து அறவே அவாய்ட் பண்ணிடணும். கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாமா இல்ல, நீங்க ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் நீங்க சாப்பிடவே கூடாது. நீங்க உங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல நிறைய பச்சை காய்கறிகள் இருக்கா, நீங்க சாப்பாடுல ஒரு பவுல்ல சாலட் மாதிரி ஒரு 4-5 ஃப்ரூட்ஸ், 4-5 வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு சாலட் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம். அது மாதிரி இருக்கா, பழங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் சாலட் மாதிரி சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க. சோ மீதி எல்லாத்தையும் நீங்க ஜங்க் ஃபுட், ஸ்வீட்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பான முறையில் தவிர்க்கணும். எஸ் சார். அது போக அவங்க என்ன சொல்லலாம்னா, அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் பண்றதுக்காக ஒரு பிராணாயமா, யோகா அது மாதிரி கிளாஸ் போங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். எஸ் சார். Fantastic. Now, once you start giving NutriCharge Glycem product to someone, is it necessary to give NutriCharge cocoa product or NutriCharge strawberry product? Basically, you don't. But the problem here, I'll tell you that when you take NutriCharge Glycem product, you are only getting 10 to 12 grams of protein daily. And what is the minimum level which is required? That is 60 grams. That's the RDA. So, if you are taking only NutriCharge Glycem product in the morning and no product anywhere, then you are always protein deficient. So what I would suggest is, as I told you, minimum 2 times you need to take. So you take NutriCharge Glycem product along with NutriCharge Glycem chewable tablets in the morning, and in the evening you take NutriCharge cocoa product or NutriCharge strawberry product, right? So in that way, what will happen is almost 25 to 30 grams of protein you will get. 10 from here and 15 from there. And the rest of the 15 can be adjusted along with the so-called food which you are taking. But again, I'm telling you, you need to take minimum 2 sachets, 2 times daily, the protein powder. Otherwise, you are much deficient of it. And you know that once you are deficient of protein in your body, you will have hell lot of a problem because the immunity will go down first. Okay. Sir, I'm having doubt. Like for those who are having NutriCharge Glycem product, we have to tell them to take as well as NutriCharge cocoa product and strawberry product also. Yeah, no, either of this. That means either they can take strawberry product or cocoa product, but that they should take in the evening because 2 times you need to take protein, right? Okay. So morning you are taking NutriCharge Glycem product because that need to be taken in the empty stomach, right? So morning you will take NutriCharge Glycem product, and in the evening you take NutriCharge either cocoa product or strawberry product or kesar pista product, whatever it is. Okay, because sir. the amount of protein per day which you need to get, at least 50% will be there now.
Otherwise, it will be 10% only. What will the use of taking it? Yes. சோ நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடையட் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதை வந்து அவங்க காலையில வெறும் வயிற்றுலதான் அந்த ஷாஷே தண்ணியில கலந்து குடிச்சிட்டு அந்த டேப்லெட் அப்படியே மென்னு சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொடுப்போம் இல்லையா? சோ அதுல இருந்து அவங்களுக்கு 12 கிராம் புரோட்டீன் கிடைச்சிருங்க. அப்ப மீதி புரோட்டீன் வந்து நம்மளுக்கு எதுல இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பான முறையில் நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ரோடையட் இல்லாட்டி நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடையட் இல்லாட்டி நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் ப்ரோடையட் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஈவினிங் எடுத்துக்கலாம். சரியா? அப்ப காலையில அவங்க நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடையட் எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த ஷாஷே இருக்கும், அதை அவங்க தண்ணியில கலந்து குடிச்சுக்கலாம். ஈவினிங் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்க நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ரோடையட் இல்லாட்டி நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடையட் இதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு புரதம் தேவைப்படுதோ அது வந்து அவங்க உடம்புக்கு கிடைச்சிருது. எஸ் சார். And what are the benefits of chewing Nutricharge Glycem tablets? This tablets should not be taken the way you take the other tablets along with water. You should not. And this is the only place where I will tell you, do not drink water. But rest of places I will always say. In fact, I used to chant like this, every time, take water, drink water, drink water. And this is the only place where I say, you don't take water. You need to chew. And what are the benefits of chewing Nutricharge Glycem tablet? Better availability of the nutrients, very fast absorption, immediate effect, and very, very convenient because you don't need water to consume. Right. Yes, sir. சோ அடுத்து நம்ம இதுல இருக்க டேப்லெட் வந்து சியூபிள் டேப்லெட்னு சொல்லுவாங்க. அப்போனா என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க தண்ணியில போட்டு முழுங்க தேவையில்ல, இதை மென்னு சுவைச்சு வாயிலேயே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா வச்சு கரைச்சு நீங்க சாப்பிடணும். எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதெல்லாம் நன்மைகள் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வாயில போட்டு சுவைக்க ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அங்க இருந்தே சத்துக்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உடம்பு அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்குது. சரியா? அப்படிங்கும் போது இது ரொம்ப கன்வீனியன்ட். சோ தண்ணி இருக்கா, எங்க இருக்கு, நான் வீட்டு தண்ணி தான் குடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தண்ணி தான் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் டேப்லெட் எடுக்கிறீங்க, அப்படியே வாயில போட்டு சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க. இதனால நன்மைகள் உங்களுக்கு இம்மிடியட் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் தெரியும். ஆஹா, ஒரு வித்தியாசம் தெரியுதே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உணர்வீங்க. தண்ணிய வச்சு குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே மென்னு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சுவைச்சுதான் இதை வந்து சாப்பிடணும். எஸ் சார். அதுதான் நம்மளுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் டேப்லெட் வந்து சியூபிள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. மீதி எல்லா டேப்லெட்டுமே சார் வந்து தண்ணி வச்சு முழுங்கணும் தான் சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு இடத்துலதான் நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி தேவை இருக்காதுங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா காலையில எந்திரிச்சோன்னா வெறும் வயித்துல இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் நம்ம கிளைசம் ப்ரோடையட் அந்த ஷாஷை எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில நல்லா அதை கலந்து அதை குடிச்சிட்டு அப்புறம் இந்த டேப்லெட்டை போட்டு வாயில நல்லா நீங்க சூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். கரையிற வரைக்கும் சூ பண்ணுங்க. எஸ் சார். Now whom to take? But you need to check your glucose level, and if you find it is more than 140 milligram per deciliter, then you need to take it. From 140 to 180, you require only Nutricharge Glycem Prodite, right? But above that, you need to take both. That's what. And if a person is having thyroid or uric acid problem, then you may not be able to give him Nutricharge Glycem Prodite. Then you can give Nutricharge Glycem tablet. Okay. Yes. Yes, sir. சோ யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்களுக்கு நீங்க உங்க ரத்தத்தை டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து 140ல இருந்து 200க்குள்ள இருக்கோ, சரியா? நீங்க சாப்பிட்டு 2 மணி நேரம் கழிச்சு போய் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்ப இந்த லெவலுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க கண்டிப்பான முறையில் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடையட்டும் நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் அந்த டியூபிள் டேப்லெட்டையும் எடுத்துக்கணுங்க. சரியா? அதே மாதிரி யார் ஒருத்தங்களுக்கு புரதம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அந்த யூரிக் ஆசிட் உடம்புல கூட இருக்கும் இல்லையா? அப்ப யூரிக் ஆசிட் பிரச்சனை இல்லாட்டி தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் அந்த சியூபிள் டேப்லெட் மட்டும் கொடுங்க. அவங்களுக்கு அந்த நம்மளுக்கு ஷாஷை தேவைப்படாது. ஏன்னா யூரிக் ஆசிட் அந்த புரதம் நிறைய இருக்கு. அதனால புரதத்தை மட்டும் நம்ம அந்த ப்ரோடைட்டை நிறுத்திட்டு டேப்லெட் மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். எஸ் சார். Then how to take, as I told you, very simple. You have to take, there's a scoop inside that, a spoon. Take 1 scoop of powder, put into a glass of water, shake nicely and drink. And along with that, first you need to take the Nutricharge chewable tablets. So keep under the tongue, chew it, and go for a morning walk. It will disintegrate within 25 to 30 minutes. And when you return back, you just make a shake of Nutricharge Glycem powder and take it. எஸ் சார். சோ எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனேயே ஃபர்ஸ்ட் டேப்லெட் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? அந்த டேப்லெட் வந்து ஈஸியெல்லாம் கரையாது. 2 நிமிஷத்துல ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேல ஆகும். அப்ப நீங்க வாக்கிங் போகும்போது ஜஸ்ட் அந்த டேப்லெட்ல வாய வச்சு சுவைச்சுக்கிட்டே போங்க. வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடைட்குள்ள ஒரு ஸ்பூன் இருக்கும். சோ அந்த ஸ்கூப் அதுல வந்து ஒரு ஸ்கூப் எடுத்து
வெறும் தண்ணியில அதை நல்லா கலந்து கிண்டி, அதுவும் வெறும் வயித்துல அந்த டேப்லெட்டை நீங்க சுவைச்சு முடிச்சு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ப்ரோடைட் வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடைட் வந்து குடிச்சிடலாம். Till when to take? Very, very simple answer. When the blood sugar level come down below 140 milligram per deciliter, you can definitely stop. Okay. But I would still request that if it comes below 140 milligram per deciliter, continue taking Nutricharge Glycem Chloride. You can stop taking the tablet, but continue with Nutricharge Glycem Chloride for another 2-3 months. Okay. Then after that, you can completely stop and go for the other product like Nutricharge Cocoa Chloride or Strawberry Chloride or the other products, right? But every year, twice in a year, that is after every 6 months, you can take 1 month this Nutricharge Glycem Chloride just to maintain. Okay. Yes. Yes, sir. So every year, 1 time or 2 times, sir? 2 times. After 6 months, 1. After 6 months, 1. So in 12 months, 2 months. Okay, sir. So எது வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க. சரியா? நீங்க எது வரைக்கும் எடுத்துக்கணும்னா உங்களோட லெவல் எவ்வளவு வரும்னா 140க்கு கீழே வர வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வரலாம். சரியா? அது வரைக்கும் எடுங்க. அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா 140 கீழே வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடைட் வந்து டேப்லெட் நிறுத்துங்க. ப்ரோடைட் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டே வரலாம். சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதர் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் ப்ராடக்ட் அதை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடலாம். சரியா? ஒன்ஸ் அப்ப நீங்க வந்து இந்த ப்ரீ டயபெட்டிஸ் வந்து விடுபட்டுட்டீங்க, உங்க லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு இருந்தாலும் வருஷத்துக்கு 2 முறை, அதாவது 6 மாச இடைவெளிக்கு அந்த ஒரு நபருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒருக்க இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் 1 மாசம் அவங்க நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடைட்டும் நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் டேப்லெட்டையும் அவங்க வருஷத்துக்கு 2 தடவை எடுத்துக்கிற சொல்லி நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். எஸ் சார். And it is a clinically proven product. And if you take the way we have told you to take with complete discipline, then in 19 days, if you continuously take Nutricharge Glycem tablet and night Glycem Prodite, the pre-diabetic people will become non-diabetic. Such a wonderful result. And the diabetic people will come down to pre-diabetic level. That is also there. It's a clinical proven product. So please go and promote it as much as possible. Yes, sir. சோ இப்ப நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? இது வந்து சும்மாலாம் சொல்லுங்க, கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, நிரூபிச்சிருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா யார் ஒருத்தங்க 90 நாள் கண்டிப்பான முறையில் நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் டேப்லெட்டையும் அது கூட நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடைட்டை எடுத்துக்கிட்டே வரீங்கன்னா நீங்க ப்ரீ டயபெட்டிக்கா இருந்தீங்கன்னா நான் டயபெட்டிக் ஆயிருவீங்க. அதாவது உங்களோட லெவல் என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நார்மலுக்கு வந்துடும். அப்படிங்கும்போது எவ்வளவு நிரூபிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. சும்மாலாம் சொல்லல, அவங்க இதை சயின்டிபிக்கா நிரூபிச்சு கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. 90 நாள் சேலஞ்ச் நீங்க கண்டிப்பான முறையில் அவங்க லெவல் வந்து குறைஞ்சிரும். அதனால இதை வந்து நம்ம சொல்லலாம், சொல்லி கொடுக்கலாம், இதை கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு. Yes, and it has not been added with any artificial sugar, artificial color, and preservative. So yes, once you open this, you need to finish it off within 30 days. But if you take it appropriately, within 25 days, that will be over. Okay, so no artificial color, no added sugar, and no preservatives. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ இதுல இயற்கையான முறையில் மூலிகைகள் தான் அடங்கி இருக்கனால இதுல எக்ஸ்ட்ரா சீனி, அதாவது ஆர்டிபிஷியல் பிளேவர் எதுவும் சேர்க்கலங்க, கலர் எதுவும் சேர்க்கல, சீனியும் நம்மளுக்கு சேர்க்காதனால என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பயப்படாம சொல்லலாம். ஒன்ஸ் நீங்க இந்த டப்பா ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா 30 நாளைக்குள்ள நீங்க வந்து காலி பண்ணிருக்கோம். அதையும் சொல்லி கொடுங்க. சரியா? இதுல வந்து இயற்கையான மூலிகைகள் தான் நம்ம உள்ள அடக்கி இருக்கோம். எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவும் ஆட் பண்ணல, கெமிக்கல் ஆட் பண்ணல, ஒரு கலர் ஆட் பண்ணல, டேஸ்டுக்காக சீனி ஆட் பண்ணல. எஸ் சார். So this is all what about Nutricharge Glycem is all about. I hope that we would be able to make the presentation as clear as possible, because if you got any doubt regarding this product, that would have been over. It's a very, very important product, and we all require to promote this as much as possible, because most of the people around us are suffering from this, or most of the people around us are taking a lot of medicines. There are people who are taking insulin also. So this is one product which you need to really promote on a daily basis. And I'll tell you, if you can find 2 people per day, you will find more than that. That's for sure, because that much people are there. But you will take minimum 2 people per day. So in a month, you will get 60. And what is the BV you are going to get? Simply, you will be in Veera and Viragana. Very simply, a cakewalk. But you need to really work on it. Okay. So thank you very much. Thank you, Preeti ma'am.
தேங்க்யூ சார். ஓகே, நீங்க டவுட் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து சார்ட்ட இப்ப கேட்கலாம்ங்க. அது போக நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 பேர்கிட்ட நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் வித்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க சிம்பிளா ஈஸியா ஒரு மாசத்துல நீங்க வீராங்கனாக்குள்ள நுழைஞ்சிடலாம். சோ அவ்வளவு அற்புதமான நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் இது. இதனால உங்களுக்கு பிவி பாயிண்ட்ஸ் நிறைய கூடும். அதே முறையில நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நல்லதுதான் பண்றோம் அப்படிதானே? எஸ் சார். Thank you very much, my dear MD Suresh sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, Kamra sir. madam. நன்றி சார்.